Transfer G-Credit to GCash by downloading OnBank sa Google Play Store or App Store. Open nyo lang ito and click Get Started. Next naman ay click lang yung Login and Register. I-enter nyo lang yung mobile phone number nyo and then click Next. And then i-check nyo ang inyong inbox for the OTP. Just type in this referral code para magkaroon kayo ng bonus upon signing up. And then click Next. Enter nyo lang yung first and last name nyo. Pagkatapos nyan ay merong face recognition, so just click OK. Pagkatapos nyan ay mag-set up lang kayo ng 6-digit PIN. So this time ay magka-cash in na tayo. Click Cash In. And then click nyo yung online bank or e-wallet and select GCash. So kung magkano yung laman ng G-Credit nyo or gusto nyong hiramin, i-type nyo lang. Enter nyo yung PIN nyo and then i-copy nyo lang yung reference number. And then i-open nyo yung GCash app nyo and then click sa Bills and then click sa Payment Solutions and then i-search nyo ang Dragon Pay. Paste nyo yung reference number. So piliin nyo lang siya, click Confirm. So ayan, na-transfer na siya sa own bank and i-open nyo ulit yung own bank nyo. Nag-reflect na siya sa account. So i-click nyo lang yung transfer and then click bank or e-wallet account. Select nyo lang yung GCash. So i-type mo lang yung GCash phone number mo and yung full name mo and click Next. So ganun lang siya kasimple mga te.